PLDT ba gihapon mo tanan? Sige, ingon ani na lang ha. Masabtan na niya akong tingog, no? Putol-putol gihapon. Putol, sir. Putol, sir. Sige, so oh my God. Dili ta pwede mag-discuss nga ingon ani. Bisan ka mo kay putol-putol gihapon mo sa akong end di gyapon kay mo madunggan og tarong. So okay. So timing kayo no nga. Putol gapon man, sir. Sige. So sige, someone suggested na i-try na i-off ang camera, no? Someone Sir, masabta na mo imong tingog pag-off. Pag-off ang cam. Oh, okay, sige. So, ingani ha. We will try to go about our discussions this morning. Pero kung after some time, putol-putol gihapon ang ato ang connection, we will have to reschedule this discussion, kaninga topic, some other time. Okay, probably on Friday, and we have to have one makeup class para mahabol na to atong discussions. Okay, kay sa ako asad, sa ako ang monitor, I am trying to live stream this session sa YouTube, no, katong gi-uploadan ako sa atong discussions last time, but ang iyahang prompt is stream connection is unstable, so probably hinay gid kaayo. This is a first time for me. Sige, so mag-discuss gihapon ta no for the meantime. Pero again, kung some other during our discussions no this morning dili gid kaya sa connections, then we have to reschedule. Sige. So again, no, ako lang i-reiterate akong giingon kanina. Ang ato ang mga assignments for the week 1 discussions are already posted sa ato ang Google Classroom, no? And my general instruction for everyone is to comply the assignments on Google Classroom. No, muna siya akong general instructions, no? Now, if some of you find it hard or maka-encounter og difficulty sa pag comply sa ato ang assignment sa Google Classroom, please tell me ahead of time. Ayha mo mag-send og any assignments sa Messenger. Okay? Probably naara na yung problem sa inyong connection or for whatever reasons, no, nga inyong ma-encounter. I-inform sa ako ahead of time. Ayha mo mag-send og assignments sa ako sa Messenger or sa ako ang email. Okay? Inform me ahead of time. Ayha mo mag-send. So again, the assignments are not due until October 17. So on the deadline sa atong assignment so far is on Saturday, October 17. So you still have time to comply. So duha lang na siya ka-assignments, week 1 activity. We have an activity and we also have week 1 assignment. No? Sige, so let us now start with our discussion, no? So last meeting we discussed the introduction or the introductory topics to law. Sa atong mga gipang discuss last time, we discussed the definition of law. We also discussed general divisions of law. We had divine law, natural law, moral law, physical law, and most importantly, the topic on state law. We also discussed the characteristics of law, the sources of law, and then the organization of courts in the legal system of the Philippines. Now, we will be jumping forward to page number 16. 16 siya sa ako ang book. I don't know sa inyo ha. Probably page number 17. That's on Title 1 of the Civil Code, Obligations on General Provisions. No? So diha ta mag-start this morning. Kaya pa ba? Masabtan pa ba akong tingog so far? Putol siya, sir. Putol, sir. Putol-putol gid siya.
Sige lang. Ato lang i-try na mag-discuss for a little while. Ay hata mag-decide. Okay. Sige, so Chapter 1 on obligations, no, ang kaning Civil Code of the Philippines manggod is divided into several titles, no. The first is on obligations, so we will be discussing first the general provisions regarding obligations. Now, the term of obligation is derived from the Latin word obligatio, which means to tie or to bind, no, tying or binding, no. So when a person obligates himself to perform an act, to not perform an act, or to give something to another person, that constitutes the person binding himself, no? So that constitutes obligation. Now, can someone tell me how the Civil Code of the Philippines, no, defines the term obligation? Someone? May I call on Miss Jessa Galgo? No? How does the Civil Code of the Philippines define the term obligation? Miss Jessa Galgo? Question, sir. How does the Civil Code of the Philippines define the term obligation? Giun sa pag-define sa Civil Code of the Philippines ang term nga obligation. Miss Galgo? Anyone else? Lloyd, sir. Okay, Lloyd? So, passive. Okay. Yes, Lloyd. According to Article 1156, sir, Yes. gives the Civil Code definition of obligation. It is a passive aspect in the sense that an obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do. Very good. Now, when we speak of kaning provisions regarding or kanang mga provisions nga nasa Civil Code, we speak of articles or sections, no. In this case, the Civil Code of the Philippines defines the term obligation on Article 1156, no, wherein giingon niya an obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do, no. It is daw a juridical necessity. Ngano man, because somewhere in the law, no, juridical man siya. The term juridical pertains to the operation of law, no. Somewhere within the legal system of the Philippines obligates someone to give, maghatag og something, to do, buhaton ng usa ka butang, or not to do, na ay butang nga dapat dili buhaton, no. So obligation is a juridical necessity because in case of non-compliance, the courts of justice may be called upon by the aggrieved party to enforce its fulfillment, no. So aside from the legal system enforcing such duty to give, to do, or not to do, no, aside from giingon somewhere sa ato ang mga balaod nga ikaw, person A, buhaton ni nimo or ihatag ni nimo kang person B, no. Aside from that fact, the obligation is also considered a juridical necessity because kung dili nimo na ihatag, no, or dili nimo na buhaton, or buhaton nimo ang butang nga dili nimo dapat buhaton, ang tao nung expected mo dawat ana nga butang, pwede na niya ipasaka sa courts of justice, sa appropriate courts in the legal system of the Philippines para iyahan ng madawat sa imuha ang butang or madawat nimo ang service nga dapat niya ihatag sa imuha, no. Now, my second question,
what happens when a person is obliged to give, to do, or not to do, does not perform the obligation, meaning unsay mahitabo sa person kung dili niya buhaton ang iyahang obligation. Anyone? May I call on Miss Benza, please? No? What happens to a person kung dili niya ma-perform ang iyahang obligation? Miss Benza? Obligation sa sir. Generally, when a person is obliged to do something or to give something and dili na niya ma-perform ang iyang obligation, what happens? Maybe sir kanang we will face some consequences or like general. Anything else? Makasuhan, sir. Makasuhan? Sige, Mr. Galagar, please. What happens to a person when he or she does not perform his obligation? Makasuhan, sir. Sir, kay kanang mo beto ang iyahang ibali murag agreement nila nga dapat panon niya kanang himuon niya tong butang dapat buhaton niya na in that. Basta sir, makasuhan siya, sir. Makasuhan, no? Sige. So aside from makasuhan siya, unsay specific na pwede buhaton sa kadtong for example no si person A, ang iyahang obligation is to give person B the book, the law on obligations and contracts, no? If it so happen nga si person A wala niya nahatag ang libro kang person B, what happens to person A or what happens to person B? Anyone? No, ang answer kay naara gyud sa libro. May I call on Mr. Velos? Dieter Velos? What happens kung dili ma-perform ni person A ang iyang obligation kang person B? Unsa may pwede i-demand ni person B from person A? Mr. Velos? Igay, wala galing ni sila nagbasa ba? Sir. Yes, kinsa na? Gladys, sir. Sige, Gladys. The people will disregard his or her with punishment. The person will will disregard his or her with punishment. i-disregard niya ang obligation. Sige, Miss Flores, do you have any idea? Sa question nga ni sir? What happens to person A kung dili niya ma-perform ang obligation kang person B? Lloyd, sir. Sige, Lloyd. So, if the person magampanan ng iyang obligation is that he is liable for damage, which represents some of money as compensation. Sige, that's one. Very good, Lloyd, no? That's one, no? For example, si person A, dili niya ma-perform iyang obligation to person B. The first thing nga pwede buhaton ni person B is to require person A to perform the obligation. No, unsaon man niya pag-require sa person A, no? Ipasaka niya sa proper courts of justice ang iyahang grievance, no, or ang iyahang sumbong. Isumbong niya si person A sa proper courts of justice para i-fulfill or perform ni person A ang iyahang obligation. That's one, no? Or kung dili na ganahan ni person B ipa-perform si person A, pwede niya
pangayoon ang economic value, no, in the case of a thing. No, for example, si person A, ang iyang obligation to person B is to give something, no? Si person B, pwede niya pilion nga person A, ayaw na lang na i-perform nga obligation. Pero ako na lang i-demand ang economic value. Meaning, bayaran na lang ni person A ang economic value kang person B. No? Also, on top of performing the obligation or bayaran ang economic value, pwede pod i-demand ni person B ang iyahang mga damages, no? Sa giingon ni Mr. Lloyd Salagantin ganina, dili siya actually damage kay ang term nga damage lahi siya sa term nga damages, no, in legal sense, no? Pwede pod mag-demand si person B og damages. Unsa maning damages, no? It is the sum of money or ang monetary equivalent, no, sa harm or injury nga na-suffer ni person B. For example, tungod kay wala nahatag or wala na perform ni person A or wala nahatag ni person A ang libro nga iyang hatagon kang person B, si person B nakagasto og photocopying charges, no? Nakapa-photocopy na lang siya sa libro sa lain kay wala man nahatag ni person A ang libro nga dapat niya ihatag kang person B. No, so asa man dadto ang damages, sir? Ang damages is the value of the photocopying charges nga nabayaran ni person B. Kay mao man na ang injury nga iyahang na-experience, di ba? Kay kung na-perform lang ni person A ang iyahang obligation kang person B, dili naman kinahanglan ni person B nga magpa-photocopy sa libro. Di ba? So in this sense, kinahanglan siguro nato i-differentiate or i-compare ang term nga damage from the term damages, no, para dili ta magka malibog, no, because in the legal sense the term damage is different from the term damages, no. So ang damage, no, is the physical defect nga na-experience sa tao or sa usa ka butang, no, whereas ang term nga damages is ang monetary equivalent ana niya nga defect or injury. Okay, so when using terms in the legal sense, let us be careful. Damage, the term damage is different from the term damages, no, in the legal sense. Okay, very good, Mr. Salagantin, no? Now, naay duha ka klase no nga obligations under the civil code, no? We have civil obligations, no, nga ato ang nasugdan na karon og discuss. We also have natural obligations. Now, kaning civil obligation, no, kaning muna sila ang mga obligations nga pwede nato i-enforce sa courts of law or courts of justice. Kaning natural obligations ato ni sila ipang-discuss some other time in the future, no, during our subject. Pero for now, let us still focus on civil obligations. Now, let us now go to the topic on the essential requisites of an obligations. Now, when we say requisites, unsa may pasabot sa term nga requisites? Now, plainly, ang term nga requisites nagpasabot, ang iyang pasabot ani is requirement, no? So, when we say essential requisites of an obligation, no, unsa di ang mga requirements para ang usa ka butang ma-consider nato as obligation, no, or unsay mga conditions para ma-consider nato ang usa ka person as obliged or naa na siya obligation towards another person. Now, ang ato ang libro or basically ang Civil Code of the Philippines nag-enumerate siya og upat ka requisites para ma-form ang usa ka obligation. Now, can someone please differentiate to me the passive subject and the active subject as two of the requisites of an obligation? Anyone? Differentiate passive and active subject. May I call on Miss Balana, please? Sir?
Miss Balana, kindly differentiate passive subject from active subject in simple terms. A passive subject called debtor or obligor, and an active subject called creditor or obligee. Sige, unsa may pasabot kung ikaw ang debtor or ikaw ang obligor or ikaw ang creditor? Debtor or obligor, the person who is bound the fulfillment of obligation, he who has a duty. Creditor or obligee, the person who is entitled to demand the fulfillment of the obligation, he who has a right. Sige, unsa may pasabot kung he who has the duty or ikaw ang debtor in simple terms, Miss Balana? The person who is bound the fulfillment. Kung debtor or obligor, siguro ikaw ang bound sa kanang mga, ikaw ang mo sagot sa obligation. Ikaw ang naay obligation. 'Di ba? Ang may obligation na Sige. fulfillment. How about kung ikaw ang creditor? Unsa may imuhang papel sa obligation? Ikaw ang kanang ikaw kay bali ang na-right niya mo demand. Very good. No, so that's on simple terms. Thank you, Miss Balana. Now, a passive subject, no, ang kaning mga terms nga passive subject, active subject, muna sila ang mga legal terms na gigamit sa civil code, pero in business jargon or in business languages, ang passive subject is also called the debtor. No, naka-familiar na ba mo? Nakaagi na ba mo accounting 1? Yes, sir. Okay, so very good. Now, ang debtor, no, kay na-discuss na siya somewhere sa liabilities section. Ang debtor or ang obligor, muna siya ang utangan, di ba, in the accounting sense. Pero, there is a legal sense, si passive subject or si debtor, siya ang bound to fulfill the obligation daw. Siya ang naay duty, no, nga i-perform ang obligation or ihatag ang iyahang obligation. No, in short, siya ang utangan. Kung sa Bisaya pa, siya ang naay atraso. Siya ang naay dapat ihatag or buhaton nga obligation. So muna siya ang passive subject. Whereas ang active subject, also known as the creditor or the obligee, the person is entitled to demand the fulfillment of the obligation. Siya ang naay katungod, no, nga mag-demand kang debtor or kang passive subject nga, oy, debtor, naaman kay obligations ako kinahanglan na nimo i-fulfill or i-perform. No? So sa business sense, no, si passive subject ang nangutang, no, kay siya man ang debtor. Whereas si active subject, siya ang giutangan kay siya man ang creditor. Let us now go to the third requisite of the obligation, which is the subject or the object or prestation. No? Can someone discuss to us, to the class, in simple terms, unsa ni ang object or prestation as a requirement to form an obligation? May I call on Miss Lagumbay? Sige, can you please discuss to the class in simple terms unsay pasabot aning object or prestation or unsay nasabtan nimo aning object or prestation? Miss Lagumbay? Sige, may I call on Sir. Sige, Emil. Sir, prestation is may consist of giving, doing or not doing something. Sige, so sa obligation nga akong giingon ganina, no, si person A, ang iyahang obligation is to give person B a book, no? Danang obligation, unsa man ang object or prestation? Oh, sir. Yes, Emil.
katong prestation kuan kanang is kuan subject matter of obligation Sige, dato sa akong gihatag nga example obligation, Mr. Emil. katong For example, katong sa si person A, ang iyang obligation is to give person B a book. Noon sa man ang object or prestation ana nga specific obligation. kuan sago Si person A obliged nga maghatag og book or libro kang person B. okay kuan sir ng is to kuan kaya sir kay Okay, sige. That's okay. Book, sir. Anybody else? Answer is to give. Sige, isa-isa lang. Digala? Sige, Digala. Obligation na sir, katumbok. So, ang object sa obligation is ang book. Ang paghatag sa book sir. Very good, Miss Diola. No, ang object no sa akong gihatag nga sample obligation is ang paghatag sa book. Dili ang book itself, no? Kaya ato ang balikan ang definition sa object or prestation, no? It is the subject matter of the obligation or the conduct required to be observed. Meaning, ang object or prestation, mauna siya ang obligation itself. No? It consists daw, it's either giving, doing, or not doing. No? Sa ato ang sample na obligation, ganina nga akong giingon, ang object or ang prestation sa obligation is to give the book. No, dili ang book itself. Meaning, in simple terms, ang object is unsa may dapat buhaton ni debtor, no, or ni passive subject para ma-consider nga nabuhat na niya ang obligation. No, so in our case, atong example ganina, ang dapat niya buhaton is tagaan si person B og libro. 'Di ba? Nagets ba so far? Yes sir, nag-get. Okay, very good. Now, let us go forward to requisite number 4 of the obligation. Sige. Can someone discuss to the class requisite number 4 of the obligation? Mr. Alaba? What is the fourth requisite of an obligation, Mr. Alaba? Okay, sir. Juridically or illegal tie. Sige, kindly discuss briefly what is a juridical tie. Which is binds or to connect the parties of the obligation. Okay, sige. So, the fourth requisite of an obligation is the juridical or legal tie, or in Latin, ang tawag niya sa law is the vinculum juris. No, ang vinculum juris or ang juridical tie. Ingon ang ato ang Civil Code of the Philippines, the juridical tie is that thing which binds or connects the parties, no, to the obligation. Unsa may nag-connect ni passive subject o ni active subject sa isa ka obligation. No? Ang iyahang giingon dere is, yes, the tie in an obligation can easily be determined by knowing the source of the obligation. Later on, atong i-discuss ang different sources of obligations. Now, ang usa ka obligation, no, naaman tayo upat ka requisites. Dili na sila always pare-parehas ang ilahang juridical tie. No, magdepende na kung asa gikan or unsa ang source sa obligation. Now, sa atong example ganina, no, person A is obliged to give person B a book,
No? What do you think is the juridical tie or the vinculum juris of that obligation? Anyone? A book. Ang book? Sige. What else? Any other answers? Sir. Ang book? Ilang agreement, sir. Ilahang agreement, Miss Jola? Why do you think Ilang books? Ay, Sige, Miss Jola, no? Rosel, yes, sir. why do you think is nganong nakaingon ka nga ang agreement nila ang ilahang juridical tie? Kay from the answer, meaning itself sa juridical tie, sir, di ba? Ang juridical tie ang nag-connect sa answer, nag-connect sa debtor or sa creditor. Yes. No? Now again, since later on pa man nato i-discuss na ang sources of obligation, again, in simple terms, ang juridical tie is unsang nagpa-connect, no, ni passive subject ug ni active subject. In other terms, unsa man ang pwede gamiton ni active subject to prove nga indeed na ay obligation si passive subject. No? In this case, ang ilahang juridical tie is ang ilahang agreement. No? Ngano man, kay based on their agreement, pwede man ma-enforce ni person B or ni active subject nga person A naa kay obligation sa ako ang ihatag ng libro based on our agreement. Diba? Later on, ma-realize na ito nga siya nga agreement is also a form of contract. No, ato na siya i-discuss later on. So again, to recap, the 4 essential requisites or the 4 important requirements of an obligation is first, ang passive subject or ang debtor, which is ang, in simple terms, maoy na ay duty, no obligation to do, to give, or not to do. Diba? Number 2 requisite is ang active subject or ang creditor. Si creditor ang naay right nga mag-demand from the passive subject nga i-perform ang obligation. No? Number 3 is the object or the prestation or ang butang nga kinahanglan buhaton or ihatag ni passive subject. And of course, the last requisite of an obligation is the juridical tie or asa gikan ang ilahang obligation or unsang proof ang pwede gamiton ni active subject para ma-enforce or ma-oblige niya si passive subject to do the obligation. Now let us go to the forms of obligation. When we say form, no, the form of an obligation refer to the manner in which an obligation is manifested or incurred. No, pasabot ana unsa may porma or giunsa nila pagkasabot nga naay obligation ng usa ka tao to the other person. No? So natay duha ka or natay several forms, no? So ang obligation may be in oral, no? Oral agreement lang, meaning nagkasabot lang ang duha ka persons, ang duha ka tao without having to write anything, meaning wala sila gipirmahan nga mga kasulatan, no? Pwede pod in writing, meaning naagid sila maybe informal or a formal agreement or formal contract to oblige person A to person B, no? Or pwede po siya hybrid. Pwede portion sa ilahang agreement for the obligation is in writing and portion is orally agreed. No? Sige, my next question is this, no? Generally, no, according to Article 1356 or 1356 of the Civil Code of the Philippines, unsa ang required nga form of obligations in a contract? Anyone? Naabay gi-require si Article 1356
no nga specific form of obligation? Anyone? Wala. Sige, Mr. Bakot. Wala, sir. Wala man, sir. Wala, Does no? not require any. Yes. So as a general rule, no, ang ato ang mga balaod walay gi-require nga specific no nga form of obligation. That is as far as if ang source sa inyong obligation is ang balaod, no, ang law. Kay of course later on mag-discuss ta nga naapay lain daghan sources of obligation. So again, generally when the source of the obligation is the law, walay required na form. So it's either ang inyong obligation is in the form of an oral agreement or in a written agreement or a combination of both. No, portion is in writing or portion is orally agreed. Let us now jump forward to the topic on kinds of obligations according to the subject matter. No? So from the viewpoint of the subject matter, no? What do we mean by subject matter? Unsa man ang subject matter? Mao ni siya ang subject is the thing to be given, no? Or the act to be performed or not to be performed. So kaning subject matter closely related ni siya sa object or prestation nga to ang gi-discuss ganina, no? So ganina sa tong example, no? Person A is obliged to give person B a book, a specific book. So ang iyahang object or prestation ganina is to give the book, no? While ang iyang subject matter is ang book itself. Okay? So in terms of subject matter, no, an obligation may be either real or personal. Okay? My next question is, can someone please differentiate a real obligation from a personal obligation? May I call on Mr. Incabo? Kindly differentiate to the class real obligation from personal obligation. Noel? Sir. Sige. Unsa may kalahian? Unsa may kalahian sa real obligation o personal obligation? Ang real obligation, sir. Sige, nawala, sir. Ano ko, sir? Ano sa natin, sir? Kinds of, paano tada? Kinds of obligation. Sir. Kinds of obligation. Yes. Ano sa na page, sir? 19 na siya sa akong libro. Page 19 na siya sa akong libro. Page 21 sa libro sa kuan. Obligations. Sa inyo ha, kay 21 daw sa inyo. Sige. So, ang real obligation, sir, muna siya ang subject matter na which the obligor must deliver to the obligor. Okay? Which means sige. While unsa tayo sir, ang personal obligation. While ang personal obligation is the subject matter that an act to be done or not to be done. So in short, unsa may difference nila duha? In short, ang real obligation mao siya ang kanang ibali sana term yan. Ibali sir mando or something gahatag siya og kuan nga mao buhat na nga thing. Okay. While ang personal obligation is kanang siya ang mo decide it's either to do or not. Based lang sa ako, sir. Okay, sige. Thank you. Now, again, kaning kinds of obligations, no? Kaning real obligation or personal obligation, ang ilahang difference has something to do with the subject matter, no? Meaning, unsa gyud ang obligation ni person A kang person
B. So naa din ha naglay ang difference between real obligation and personal obligation. Again, can someone else differentiate? Ako, sir. Sige, Miss Flores. Ang real obligation is ang butang nga angay nimo hatod or yatag sa oblige. Yes. Then ang personal obligation is ang buluhaton nga angay nimo buhaton. Okay, very good. So ang main Obligation nimo pang service. Yes, Rosel? Ang real obligation, sir, kay katong prestation bitaw. While Ang personal obligation is that kanang murag ilang kanang unsay angay or dili buhaton or agreement. Okay? Sige, so in simpler terms no atong reduce tanan to simpler terms. Ako, sir. Sige, can someone mute lang sa tatanan? Ako, sir. Okay, sige, Mr. Bakot. Ang kining real obligation, sir, is kanang nagkuhan siya sa silbi na kay obligation kaya dapat himuon so dapat ba nimo ihatod while ating personal, sir, kay kuhan niya siya, sir, kanang ang katong ni obligation kanang siya ay ko, sir, siya ang mag-igo, sir, kung iya pa ng buhaton or dili. Okay. Kanang dili bitaw siya nga oblige sila na panahon niya. Pero kung iyang himuon o piraon, dili niya direct. Oh. Okay, sige. Now, again, ang real obligation no versus personal obligation nga comparison has something to do with unsa ang dapat buhaton ni obligor kang obligee, no? Sige, ato ni discuss una ang real obligation. Actually simple ra kay lang difference, no? Sa real obligation, ang obligation ni person A is maghatag og usa ka butang, no, kang person B. Whereas there is a personal obligation, ang obligation ni person A is buhaton ang usa ka butang. No? In short, sa real obligation na ay something. Kung sa business, types of businesses pa, there is a real obligation. Mo ni sila ang mga merchandising concern ng mga businesses. Whereas there is personal obligations, mo ni sila ang mga service concern. No? Sige, so sa real obligation, na ay usa ka specific nga butang nga dapat ihatag si person A kang person B, no? Whereas sa personal obligation, either naay buhaton si person A for person B or naay dapat dili buhaton, no? Kaya dire kuan man na siya, an act to be done or not to be done, di ba? To do or not to do man na siya, to give, to do or not to do. Atong balikan ang kaning giun sa pag-define ni civil code si obligation. Again, an obligation is a juridical necessity to give, no? Kung to give, mao na siya ang real obligation. While ang to do or not to do, mao na siya ang portion nga personal obligation. Okay? Sir, ang pangutana, kinahanglan ba sa obligation either real ra gyud na siya or personal obligation, or pwede ba na siya itampo, no? Again, either. Regardless, depende na siya sa kung unsa ang agreement between person A and person B, no? It's either man, pwede man nga ang obligation ni person A is to give a thing or to perform a service or to give a thing and perform a service. Diba? So pwede na to sa isa ka obligation, pwede na to makitaan both ang real obligation and personal obligation. So that is the main difference between a real obligation and personal obligation. Now, my last question before we take a 5-minute break is for Peter.
Peter Ceruela. Where are you? Wala si Peter. Sir, Sige, si Peter ito ang nagstorya. ay sir, ako lang i-clarify sir, unsa tong difference sa Sige. duwa sir kay medyo na naputol imong kansa ko sir ba wala na ko kayo na klaro. Okay, sige. Atong balikan para mas masabtan nato again ang difference between real obligation and personal obligation, no? Ato ang balikan ang definition sa obligations diri sulod sa Civil Code, no? Sa Article 1156 sa Civil Code, gidefine niya ang obligation as a juridical necessity to give, to do, or not to do, no? So, ang real obligation mo na siya ang necessity to give, no? To give mo na siya ang portion nga real obligation, meaning na-involve nga usa ka specific nga butang nga dapat i-deliver ni person A kang person B. Whereas ang personal obligation mo na siya ang to do or not to do, na ay buhaton or dili dapat buhaton si person A para kang person B. Sige, my next question again is for Peter. Okay, Peter Ceruela has left the meeting. That's okay. May I call on Miss Moring? Molly? Yes, sir. Sige. My question is, kindly differentiate to the class positive personal obligation and negative personal obligation. Unsa man nilang main differences? Positive personal obligation is the obligation to do or render service, Okay. while the negative personal obligation is the obligation not to do, or which natural include obligation or not to give. Sige, in your own terms, Miss Molly, unsa may difference between positive ug negative personal obligation? So, ang positive personal obligation, sir, is muna siyang, for example, sir, sa render service, muna siyang mga gaayog, mga utang. Okay. While ang negative is, kung nara sa iya ha, kung buhaton ba to niya or dili, or iyang ayuhon or dili. Okay. Any other idea? Unsa man ang main difference between positive and negative personal obligation in your own simple terms? Novi? Sir. Novi? Novi Supera? Where is Novi? Krisha Babayson. Unsa man ang difference between positive and negative personal obligation in your own simple terms? Krisha? Sir, Sige, Galgo. Miss Galgo. Miss Galgo? Sige, Jessa. Miss Ranieses? Sir, Yes, Jessa. Unsa man ang may Jessa? ang positive personal obligation is ang iyang kinahanglan buhaton, while ang negative personal obligation is ang dili niya kinahanglan buhaton or dili niya dapat ihatag. Very good. Okay, so muna siya ang main differences no in simple terms, no? 'Di ba again balikan nato always ang giunsa pag define ni Civil Code ang term nga obligation, no? To give, to do, or not to do. Kabalo naman tang ang to give kay mao man na siya ang mga real obligations wherein si person A na siya dapat i-deliver or ihatag nga butang kang person B, no? There is a personal obligation na divide na siya into two, no? To do or not to do. No? Ang to do
mo na siya ang positive personal obligation, while ang not to do is ang negative personal obligation. Ato sa lang i-discuss one by one, no? Ang positive personal obligation is the obligation to do or render a service, no? So dire sa example niya, X binds himself to repair the piano of Y, di ba? Unsa man ang obligation ni X? I-repair niya To ang repair. piano ni Y. So ang iyang obligation is to do the service, which is to repair the piano. Di ba? That's positive personal obligation. Whereas, ang negative personal obligation is the obligation not to do or naa siya something nga dili niya dapat buhaton. Dili pasabot nga magdepende sa iya kung buhaton ba niya or dili. Mali na siya na understanding. The thing about negative personal obligation is that si person A is obliged nga dili niya ni dapat buhaton. So mo na iyang obligation, dili niya dapat buhaton, no? Sa example na to dire, no? X obliges himself not to build a fence on a certain portion of his lot in favor of Y. No? So unsa man ang obligation ni X? Dapat dili niya kuralon or di niya buhatan og fence, kural ang kana siya nga portion sa lot. No, so mo na ilang agreement. Let's say nag-agree sila duha nga sige ako si X, dili na ako ni butangan og kural kani nga portion sa akong yuta kay ipagamit nako kang Y. So nag-agree sila duha. No? In the event nga gibutangan ni X og kural kana siya nga portion sa yuta, ang obligation ni X wala niya nabuhat. Di ba nga naman? Because in the first place, ang iyang obligation is dili niya butangan og fence. No? So, saan siya kanang, so kuwahi no sa gingon sa uban ganina nga, ang negative personal obligation daw is na ay choice or naara kang oblige or nara kang oblige kung buhaton ba niya or dili. That's not the thing. In the first place, naanay obligation si person A. Let us say for example, so dili na niya, wala na siya choice nga dili buhaton. Dapat gyud niya buhaton. No. The fact lang there is a negative personal obligation. Ang iyang obligation is dili ni dapat buhaton. Nagets ba ninyo? Na ba may questions regarding positive o negative personal obligation? Kaya medyo libog ra ba na siya? Wala, sir. Okay. naman, sir. Okay na, sir. Okay na so far. Sige. Let us take 5 minutes na break, and then when we come back, let us discuss Article 1157 on the sources of obligations.
Okay, let us go back to our discussion so far. Do you guys have any questions regarding our discussion so far? Anyone? Sige, wala, no? So, Sir, ibalik daw ang sa alliance, positive ug negative. unsa may question? Nasa comment, sir. Unsa may questions ninyo sa positive o negative? Okay, sige. So again, positive and negative are personal obligations, no, to do or not to do. So si positive personal obligation is the obligation to do something, no, while si negative personal obligation is the obligation not to do. Okay? So ganina atong example for a positive personal obligation is X binds himself to repair the piano of Y. So ang obligation ni X is to perform a service or to render a service, to do a service. 'Di ba? Ang service niya is to repair the piano.
No, so to do ang iyang service or to do ang iyang obligation, that is why it's a positive personal obligation. Whereas sa negative personal obligation, contrary no sa gipangingon sa uban answers ganina nga, sa negative personal obligation daw na ay choice ang obligor or ang debtor no nga buhaton ba niya or dili niya buhaton ang obligation, no? That is a wrong position to think, no? Kaya in the first place, when person A has an obligation towards person B, no? Kinahanglan gina niya i-fulfill. Again, otherwise, kung dili niya i-perform ang iyang service or ang iyang obligation, na ay right si person B nga pasakaan siya og sumbong nga wala niya gi-perform iyang service or ang iyang obligation. There is a negative personal obligation. Ang obligation ni person A is dili niya dapat buhaton, no? So nagkasabot si person A, for example, og si person B nga person A under sa atong agreement dili nimo ni dapat buhaton nga butang. No, kay kung buhaton na niya nga butang, wala niya na perform ang iyang obligation and pwede niya pasakaan og sumbong sa appropriate nga court si person A, no? So ganina atong example, no? X obliges himself not to build a fence on a certain portion of his lot, no? So ang ilang agreement, ang agreement between X and Y is that si X na ay portion sa yuta si X nga gipagamit niya kang Y. Therefore, ang obligation ni X dili niya dapat butangan og fence or koral kana siya nga portion sa yuta. So mao na ang obligation ni X. Dili magbutang og koral. No? In the case nga nagbutang og koral si X adto nga portion sa land, wala niya na perform ang iyang service. Nganuman, because ang iyang obligation is dili butangan og koral. Okay? Nasabtan ba na nimo, Kathleen? Kath, okay na ba to siya? Yes, sir. Ano na ako, sir? Sir. Okay, sige, very good. Yes, Napabailain nga mga pangutana. Napa ba? Okay, akong gibalikan ang tanong ng Article 1157, medyo taas-taas man di siya nakuan. Continuous siya ng mga series of topics. So, we will end our discussions today din sa kinds of obligations according to subject matter, no? So, dinhi lang sa tataman for now. We still have time, no? Dismiss the early, but I will be giving you the rest of our time to comply with our assignments. Okay, so far, no, combined blocks A, B, and C, ang naka-comply pa sa activity is 24 pa lang katao, and sa assessment kay 30 pa lang katao. So, daghan-daghan pagid kaayo ang wala. Okay, so I would just like to remind again everyone, nga aside from the assignments, nga sa atong Google Classroom, our constant weekly requirement, no, is ang atuang by group nga study outline, which will be sent sa ako ang Gmail account nga akong gihatag sa inyo, ha. No? So ang mag-send sa ako is anyone sa group, but preferably ang group leader. Pero kung di available ang group leader or wala siya internet at the moment, pwede ang anyone sa group ang mag-send sa ako ang Gmail sa ilahang study outline for that week. Okay? Sir. Sige, question. So, mag-start mix-tapit na sir, after na dani nga week, sir? No. Katong discussions na to last Friday is your first weekly study outline, which will, ang deadline niya is karong Saturday. Okay, sir. So, meaning, Sir? yes, question, Gladys. Nang about sa cancer ba sa mga assessment ka nang pwede mag-attach siya ng file, sir, kaya dili na ako ka-download bitaw tong template bitang imbihin mo. Ay, okay. Dili ninyo gyud kinahanglan i-download ang attachment. Dili na siya ma-download. Dito lang na ninyo siya i-edit online.
kay Google Doc man na siya. Okay? Pero if dili ninyo gyud naay daghan kay cases nga nagduol sa ako yesterday og today nga sir dili na mo ma-edit ang imuhang gi-attach nga Google Doc for some reasons, no? Lisod kayo nga maghatag ta og solution sa mga problems nga dili ta kabalo specifically unsay nahitabo. So if in that case no naa na may nakabuhat sa Google Doc sa assessment, pero if in case nga dili ninyo ma-edit ang akong gi-attach nga Google Doc, pwede ra mo mag-attach og lain nga file dinha sa specific nga assignment, okay? Either a PDF file or a Word file. Depende sa inyo kung unsa inyong ganahan or pwede i-attach nga file to serve as your answer. Any more concerns? Again? Pwede WPS ang gamit. WPS. Mura lang gyapon na siya Microsoft, di ba? Kung i-attach na ninyo Word file, kung i-attach na ninyo sa Google Classroom, Word file, ra gyapon ang magawa sa ako. Okay? Sige, some more concerns before we dismiss this morning. Okay, one last reminder, no? I hope nga kamong tanan nakasulod na mo sa usa ka specific na grupo. Napabay walay grupo dire? Wala naman siguro, no? Sige, so ako ang original na instruction was magrupo-grupo mo in groups of 5 students per group. Pero if in case nga ang inyong block kay puwaki ang number of students, i-allow na ko ang 5, 6, or 7 members per group para ma-absorb tong mga wala pa'y grupo so far. Okay? Wala na ba tayo concerns? Okay na sir, wala na. Okay? Sige, so kung wala na concerns, you still have 30 minutes, no, para sa ato ang allotted nga time para pwede ninyo gamiton to comply with your assignments sa mga wala pa naka-assignments. Okay? Again, last reminder, assignments nga naa sa Google Classroom plus ang first weekly study outline. Ang deadline is on Saturday, that's October 17. Okay, para sa ato ang reminders. So if you have no more questions, we are dismissed for the morning and see you on Friday.